Prabhu. We shall start or we have to wait? We can start. No. And the recording is there, eh? Yes. And YouTube also now we get it. Oh, very good. Vandeham Shri Guru Sri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrayatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Sya Omagyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshur Unmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Sisimat Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Shayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Shri Rupa Parashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Narayanitti Namine Vanchakalpa Tarupyasya Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasari Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we are very lucky because this festival, Sri Rupa Goswami Pass Disappearance Festival, it is becoming more and more established everywhere in the world by the causeless mercy of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who inaugurated this festival when they established one beautiful temple in Vrindavan, Sri Rupa Sanatan Gaudiya Math. Festival was held every year there. Before that already, Gurudev holding many times in Mathura also. Festival in memory of Srila Rupa Goswami Path. So before we start, I offer my humble Dandavat Pranams unlimited times unto the lotus feet of my beloved Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, all the Rupanuga Vaishnavas, the followers of Sri Rupa, who are very near and dear to our beloved Gurudev. I am offering my humble Dandavat Pranams unlimited times, especially Srila Bhaktivikyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Prakyan Kesava Goswami Maharaj. And in our Guru Parampara, so many great acharyas, they have given special attention to the glories and conceptions of Srila Rupa Goswami Path. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Narottam Das Thakur, Srila Jiva Goswami Path, all are glorifying the conceptions that have been presented by Srila Rupa Goswami Path. And who has given those conceptions? It is Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to give whole world the
prem, the love and affection, which is only present in Sri Vrindavan Dham, which is especially manifesting in the essence of all transcendental pleasure, happiness, or rasa. That is Srimati Radhika herself, who is the topmost ocean of pleasure, always giving happiness to Sri Krishna, who is also ocean of Ananda, Rasa Amrita. Akila Rasa Amrita Sindhu, who is the ocean of unprecedented transcendental rasa, Sri Krishna himself, Sri Brajendanandana, who is the son of Sri Nandanandan, who is the beloved darling, Gopi Jana Vallabha, of all gopis. That's Sri Krishna and that's Srimati Radhika. They are manifesting, combined in Sri Satchidananda Gaura Hari, who was so much absorbed in that transcendental happiness, the greatness of that happiness, the love and affection that Srimati Radhika experiences. What is her experience? How great is her happiness? How great is her love? And what is it? What gives her so much happiness that I cannot understand myself? I have so many sweet qualities, especially playing on flute, and my form is also very sweet. And my leelas, my pastimes are very sweet. And the sound of my flute is so sweet. So Rupa Madhuri, Lila Madhuri, the love and affection that is manifesting when I interact with all the very beautiful and near and dear associates who are like my father, mother, my friends, especially gopis. How beautiful that love is. I don't understand what Srimati Radhika is experiencing. I want to experience what she feels when she is experiencing the beauty of my love, my pastime, the sweetness of my love, the sweetness of my pastimes, the sweetness of my form, and the sweetness of my flute playing. So Krishna coming now, Satchidananda Gaura Hari, but while he is experiencing that, he has no time to explain what is the experience in his heart. But through Sri Rupa, he manifests that experience of his heart for everyone. Yeah. He uses Srila Rupa Goswami Pad as a perfect messenger to enter the hearts of all living entities with the amazing, loving ecstasies that Sri Krishna is experiencing as Sri Satchidananda Gaura Hari. The beauty of that love that Srimati Radhika is experiencing, Unnata Utpala Rasam Swabhakti Shriyam, now manifesting in Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Rupa Goswami Pad especially glorifies that. So now we are coming to where we can consider that without Srila Rupa Goswami Pad, we will not be able to enter this topmost gift that Chaitanya Mahaprabhu has come to bring and distribute to everyone in this universe. At this time in Kali Yuga, therefore Srila Rupa Goswami Pad, he properly gave definition who really is Chaitanya Mahaprabhu. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha. You are the combined form. You are none different of Sri Krishna. Together with your most beloved Srimati Radhika, now you have manifested. To do what? To give the utmost, topmost mercy and blessings to all. Nowhere ever has there been such a great
manifestation and distribution of the transcendental love and affection that is present in Krishna's devotees in Goloka Vrindavan and also in this Vrindavan Dham when Krishna's Prakat Lila are going on. So that Rupa Goswami path is giving us an entry. How we can appreciate that, we will hear today from our beloved Gurudev, how he is describing that amazing gift that has come to us. Now, Damayanti Didi, please translate. All devotees who are joining, my humble Dandavat pranams to all of you. Vananga Mohan Prabhu, Indira Didi, Rasa Sindhu, Narmada Didi, Lal Mohan Prabhu, Lakshmi Priya, Valmiki, and Annapurna. Didi, my Dandavat pranams to all of you. And thank you for coming. Now, Damayanti Didi, please you start. Пуджапад Враджанатх Прабху говорит, что мы очень удачливы, поскольку сейчас длится прекрасный фестиваль славы Шрилы Рупы Госвами Пада. И эта слава проливается по всему миру, и все это происходит по беспричинной милости нашего возлюбленного Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивиданты Нараян Госвами Махараджа. Когда Шрила Гурудев построил Шри Руп Санатан Гаудио Мат во Вриндаване, тогда он стал проводить фестивали славы там Шрилы Рупы Госвами по случаю его ухода. А до этого он проводил эти фестивали в Мадхуре. И прежде чем начать, Пуджапад Браджанат Прабху приносит свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам его возлюбленного Гуру Махараджа, Шриле Бхактивиданте Нараян Госвами Махараджу, всем Рупануга Вайшнавам, которые находятся и являются последователями Шри Рупы Госвами, и кто дороги нашему возлюбленному Шриле Гурудеву, также к лотосным стопам Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, Шрилы Бхакти Парагьян, Кешава Госвами Махараджа и всем ачарьям, которые провозглашали концепции Шрилы Рупы Госвами Пада, тем вайшнавам, которые распространяют эти концепции Шрилы Рупы Госвами Пада по всему миру, и в особенности тому, кто установил эти концепции, никому иному, как самому Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел, чтобы распространять высшую чистую любовь Шри Вриндавана Дхамы. И говорится, что он пришел распространять высшую любовь, высшую расу. И океаном этой расы считается сама Шримати Радхика. Также про Шри Кришну говорится, что он Акхила Расамрита Синду, что он также океан расы. И он также Гопи Джана Валабха, возлюбленный Гопи. И этот самый Кришна снизошел в этот мир, как Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел познать глубину любви Шримати Радхарани. То счастье, ту сладость, которую она испытывает, видя его. Сам Кришна признается, что он очень сладостный, его облик очень сладостный. Лилы, которые он являет, его жизнедеяния, очень сладостные. Его игра на флейте завораживает всех. Также очень сладостно. Рупа Мадхури, Лила Мадхури, Вену Мадхури. Все это сладостно. Он также прочувствовал, какую любовь испытывают к нему его преданные, но познать глубину любви Шримати Радхики он никак не мог. Он не мог понять, что же такого она испытывает, когда она видит его облик, то есть Рупа Мадхури. Что же такого она испытывает, когда он являет свои сладостные игры Лила Мадхури.
что же такого она испытывает, когда он играет на своей флейте в Вена-Мадхуре. Он хотел познать это. И он пришел в этот мир. И хотел это распространить, но у него не было времени, у Кришны, распространять это. Поэтому посредством своей так называемой флейты, кто стал Шри Рупа Госвами, он распространил это повсюду. Без Шри Рупы Госвами мы не смогли бы понять это. Он написал определение, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху. Намо Махаваданьяя Кришна Према Прадайте. Кришная Кришна Чайтанья. Намне Гаура Твишен Намаха. Он говорит, что ты самый великодушный из всех. И ты раздаешь самую возвышенную любовь, чистую любовь к Кришне, которую испытывают к нему его самые дорогие преданные. И что сделал Шрила Рупа Госвами Пад? Он распространил это, описав Уджвалу Унатарасу, красоту любви Шримати Радики. И сейчас именно что сделал Шрила Рупа Госвами, какой вклад он принес, мы послушаем от нашего возлюбленного Шрилы Гурудева. Sri Rupa Goswami Pad. He is so much near and dear with Sri Satyanandana Gaura Hari that they are non-different. Yeah. So the beauty of the love that Chaitanya Mahaprabhu relishes, Unnata Utpala Rasa, that is called Swabhakti Shriyam. Shriyam means beauty, and Swabhakti means of that own most beautiful love that Sri Krishna relishes. Unnata Utpala Rasam Swabhakti Shriyam. The beauty of that love he came to distribute through Sri Rupa Goswami Pad. Also the special qualities within Krishna, these are 4 qualities: Rupa, Venu, Lila, and Prema. For which never ever in any other incarnation Krishna possesses these 4 very sweet qualities. He has 60 qualities in all the other incarnations, but in Vrindavan he has 4 extra qualities, and these are the very sweet melodies that he plays on his flute. The amazing, such sweet pastimes that he experiences. These are human-like pastimes, but at the same time, they are not from this world. We will try to explain that today. They are beyond this world. Human-like, very sweet, loving pastimes. And his form is so beautiful. Anywhere he has survived, because the love of his devotees is so intimate and so selfless that Krishna's form becomes more and more beautiful while he is experiencing that love. And then the amazing sweetness that is there in his pastimes, in his different interactions with mother, parents, father, with friends, all the different, most beautiful manifestations of transcendental love, all the different emotions that are there in the interaction of that love between Krishna and his devotees. All that is manifesting only in Vrajanatha and Krishna. So beautiful is that love. Yeah. It is described by Rupa Goswami Pad. Now, Srila Gurudev is telling, the glories of Srila Rupa Goswami Pad are so vast that even if we keep on speaking for thousands of years, even if Anantadev, who is having thousands heads, thousands and thousands of heads, he's holding all the planets in the universe on his
puts, even if he speaks for thousands of years with all his thousands of mouths, he will not be able to complete the topic of Rupa Goswami. Such are the glories of Sri Rupa. Srila Rupa Goswami's pastimes, his characteristics, his qualities, they are compared to a ocean that has no shores. One cannot describe them in the language that we are familiar with in this world. Gurudev is telling, I am myself, although this ocean has no shore, but still I am from afar, looking at that ocean. I want to enter this, but I cannot even touch it. Gurudev telling about himself, so we can understand what is our position. We are hearing something, we are learning something, we are reciting, repeating, but it is mentioned in all the scriptures that are describing the transcendental pleasure that is fully present in the transcendental region or dimension, that can never be described or experienced by those who do not have pure hearts and who are not situated beyond this material nature. They are not influenced by the three modes of material nature. They are situated in Suddha Sattva, not in Mishra Sattva. That is where we are influenced sometimes by the mode of goodness or passion or ignorance or a combination of all three. Only those who are situated in the dimension beyond the influence of the three modes of nature, who have surrendered and taken full shelter, not only for 1 minute or 2 minutes, but 24 hours a day, they are fully aware what is their spiritual pure identity. They can experience and relish something of that transcendental rasa amrita sindhu, bhakti rasa amrita sindhu. Now Srila Rupa Goswami Pad, Srila Gurudev is telling, he is taking the definition verse of the Srimad Bhagavatam, that is Ete Chamsha Kala Pumsham Krishnastu Bhagavan Swayam. All the incarnations that are manifesting in this material creation, unlimited incarnations of Sri Krishna are manifesting also in the spiritual transcendental Vaikuntha worlds. They all are portions of the plenary portions of Sri Krishna. But that Sri Krishna himself is the original personality of Godhead. Now Damayanti Devi. Unnata Utpala Rasam Swabhakti Shriyam. Шрила Рупа Госвами Пад очень дорог и близок Шри Шачинандана Гаура Хари. Они не отличны друг от друга. Что делал Чайтанья Махапрабху? Он испытывал, он нато уджвала расу. Свабхакти Шриям. Это означает, что он распространял красоту этой любви, которую сам испытывал, у нато уджвала расу. Свабхакти Шриям. Распространял ее через Шрилу Рупу Госвами. Кришна обладает 64 качествами, 4 из которых особенные. Только он ими обладает. Это Рупа,
Мадхури, Вену Мадхури, Лила Мадхури и Према Мадхури. Лила Мадхури, игры, которые он являет, они удивительны, подобно человеческим, но они находятся за пределами этого мира. Они все целосовершенны и трансцендентны. Рупа Мадхури, он очень красивый, и потому что любовь его преданных все еще больше и больше увеличивает его красоту. Он самый притягательный. Опять же, Лила Мадхури, игры, которые он являет со своими друзьями, с родителями Нандой Махараджем, Ешодой Майей и всеми остальными. Эти игры он являет лишь только во Вриндаване, и только Враджендранандан являет такие игры. Итак, Шрила Гурудев говорит, что сделал Шрила Рупа Госвами Пад. Описать его славу будет подобно все равно, что если бы эту славу рассказывал сам Ананта Шеша, Ананта Дев, который обладает 1000 головами, 1000 ртами, и если он бы рассказывал ее тысячи и тысячи лет, этого будет все равно недостаточно, чтобы во всей мере описать славу Шрилы Рупы Госвами, поскольку он подобен бескрайнему, его слава подобна бескрайнему океану. И Гурудев говорит, я все еще нахожусь так далеко от этого, так далеко, но я хочу нырнуть в этот океан. И здесь посмотрите, Гурудев говорит про себя. Что ж говорить про нас, тех, кто не является чистым преданным, у кого нет полной преданности. Наши сердца нечисты, и мы постоянно находимся под 3 гунами материальной природы, под их контролем. Да, мы можем что-то учить, что-то понимать и что-то слушать, но разве мы на что-то способны, если мы постоянно находимся под покровом 3 гун материальной природы и не обладаем чистым сердцем? И здесь Гурудев говорит, те преданные, кто преданы ему всецело, 24 часа в сутки, не так, как 1 или 2 минуты они предались и все. Они могут испытать что-то из этого океана Бхакти, Расамрита Синду. И Шрила Гурудев продолжает. Шрила Рупа Госвами описал определение, взял стих, который представляется в Шримад Бхагаватам, и он звучит следующим образом. Ити камша калах пумса Кришна сту Бхагаван своям. Кришна является верховной личностью Бога. И все инкарнации, остальные Господа, они исходят из Него. Но именно Кришна является верховной личностью Бога. Now, Srila Gurudev is telling that Srila Rupa Goswami Pad has given a wonderful definition how we can have a relationship with that Sri Krishna, who is the origin of all, not only incarnations, but also of all energies. Also, we are ourselves eternally part and parcel of that Sri Krishna. How can we have devotion for that Sri Krishna, who is the sweetest and most attractive son of Nanda Maharaj and beloved of the gopis, and friend of Sridham, Subal, Arjun, all cowherd boys, and who is always eager to engage in sweet loving pastimes. And with him is always his friend, and who is assisting him, that is his flute. And so that beautiful Krishna, how can we have devotion for that beautiful Krishna? How can we have love? So Srila Rupa Goswami Pad has described
that this is the definition of that most beautiful love that we can express to that Krishna. Anya abhilasita sunyam jnana karmadi anavritam anukulyena Krishna anusilanam bhaktir uttama. That if we wish to have a very intimate, loving relationship with that Supreme Sri Krishna in Vrindavan, then one should engage in rendering loving service, practicing rendering what loving service? That which is transcendental. Transcendental loving service, to engage in that, to render that in such a way that Krishna becomes very happy. And we should not have any other desire but to please Krishna. Not the desire for material profits or for any gain that we can receive in this world by receiving the results from our activities and relishing them. Rather, we should not even consider that any interest I have to make any mental speculation or any idea who is Krishna, what is bhakti. Rather, I am accepting what Srila Rupa Goswami Path is telling. Rendering transcendental loving service with a very favorable attitude, without any material desires, without any interest for bhukti or mukti, for liberation or for relishing material happiness or being liberated from the problems of this material world. That should never ever cover our inspiration and our enthusiasm to render loving service to Sri Krishna for his pleasure. And that Krishna is not only that Krishna, he is together always with Srimati Radhika. So whatever pleases them, I want to engage in that service which will make them happy. This is called pure devotional service. Now, Damayanti Devi. Итак, Шрила Гурудев продолжает. Шрила Рупа Госвами Пад написал прекрасное определение, как мы можем обрести взаимоотношения с тем Шри Кришной, кто является источником всех инкарнаций. Он также является источником всех живых существ, поскольку мы являемся его вечными частичками. Того, кто являет свои славные игры с своими родителями, с Нандой Махараджем, Яшодой Майей, со своими друзьями, с тем, кто является возлюбленным Гопи. Как же мы можем обрести такую любовь, которой обладают его близкие спутники к Шри Кришне? Здесь Шрила Рупа Госвами Пад говорит: «Анья пилашита шуньям, гьяна кармана вритам, анукульяна Кришна анушиланам, бхакти руттама». Если мы обретем взаимоотношения со Шри Кришной, тогда мы должны осуществлять трансцендентное, преданное любовное служение Ему, чтобы доставить Ему счастье, чтобы постоянно дарить Ему это счастье. Не к тому, чтобы обрести исполнение своих материальных желаний или обрести профит в этом мире, какую-либо прибыль, чтобы у меня не было никаких ментальных спекуляций о том, что я совершаю это служение, чтобы это служение было действительно реализованным, что я совершаю это служение Ему, чтобы у меня при этом было должное поведение, должное понимание, и не было ложного стремления к бхукти и мукти, к освобождению и стремлению наслаждаться этим миром.
И именно такое служение, направленное на постоянное, чистое, преданное, любовное служение, направленное на то, чтобы доставить счастье Кришны, и называется чистым, преданным служением. Мгм. So we may think, oh, what does Krishna like? How can I make him happy? Then we have to take the shelter of what Srila Rupa Goswami Pad is advising. How he is describing the process to engage in Uttama Bhakti. Because this is such a very vast and very valuable goal of life to obtain Uttama Bhakti or to engage in Uttama Bhakti. So it requires a lot of guidance and help. So therefore Srila Rupa Goswami Pad is telling us that first beginning stage of Uttama Bhakti is called Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti is the beginning stage of Uttama Bhakti. Because all of us, we are entering, we want to practice spiritual life in this life. We want to engage in activities that can elevate our heart and our consciousness, so that our happiness should be genuine, not temporary, not only from material, activities that give us good health or some money in the bank or some happy family in this world. No, this type of happiness we are not desiring to experience. They may be there, they may not be there, but our decision has been very firm. I have taken the shelter of Sri Rupa Goswami, who is the guru of all gurus, who is the topmost shelter of the happiness that the living entity can experience in his or her relationship with Sri Krishna. Even Chaitanya Mahaprabhu is so pleased with Sri Rupa Goswami Pad that he is giving him all his mercy, all his blessings from core of his heart, and says, please, Rup, you describe what is the position of the living entity who becomes fortunate in this world. That living entity who is coming in contact with the Vaishnava or Vaishnavi, who is pure devotee, who is situated not in the clutches of the material energy, but is situated fully in the realm where 24 hours is engaged in loving transcendental services in the company of Sri Rupa Manjari and Chaitanya Mahaprabhu in the association of Sri Rupa and Raghunadas Goswami Pad, Sanatan Goswami Pad, our whole Guru Parampara. So they have all encouraged any sincere devotee, aspiring devotee, that if you wish to be engaged and obtain pure devotional service, then first begin with the process that will bring us in that position. So the first process, and that is a very beautiful process, it is clearly described by Srila Rupa Goswami Pad, that is called Sadhana Bhakti. Damayanti Devi. Мгм. И Шрила Гурудев продолжает. О, мы можем подумать, что Кришне нравится. Тогда мы должны принять наставления, которые дает нам Шрила Рупа Госвами, чтобы посвятить свою жизнь, который говорит, чтобы посвятить свою жизнь Уттама Бхакти, нам необходимо руководство. Поэтому сперва
необходимо совершать садхана бхакти. Мы входим в духовную жизнь, в этот процесс, поэтому мы должны совершать действия не ради мирского счастья, не ради того, чтобы наши аккаунты в банке были набиты деньгами, и чтобы у нас была хорошая, благополучная семья. Не ради этого. Это может быть в нашей жизни, а может и не быть. Так Рупа Госвами говорит, что нам нужно руководство. Мы должны принять прибежище, говорит Шрила Гурудев Рупы Госвами. Рупа Госвами близкий, дорогой спутник Чайтанья Махапрабху, и он не отличен от него. И он говорит, что нам нужно принять прибежище у чистого преданного, который находится в линии Рупы Госвами, кто совершает служение в духовном мире под руководством Рупы Госвами, кто находится в линии Рупы Госвами, Санатана Госвами и всех остальных. Итак, Рупа Госвами говорит, первый процесс, который приходит к нам на нашем пути духовного развития, мы должны принять путь садхана бхакти. Srila Rupa Goswami Path is explaining that in the heart of every living entity, there is something very, very special. It is called the potential to relish and to express and to render pure devotional service. Nitya Siddhasya Bhavasya. Bhav means transcendental, loving devotional service. That is potentially within the heart of every living entity. How it will manifest, that potency? When one is engaging in the activities that will awaken, that will manifest that. Yeah. That process is called sadhana bhakti. If we wish to awaken the dormant love that is within our heart for Sri Krishna, then we must engage in a process that is called sadhana bhakti. And that process is that our senses, yeah, our also heart's feelings, our senses includes the mind and the intelligence. If we engage in activities which will manifest, which will awaken the potential, the dormant love that is situated within our heart, if all our senses are engaged in activities that will awaken this transcendental love, then it is called sadhana bhakti. In Sanskrit, he is telling, Kriti sadhya bhavat sadhya bhavasa sadhana vida nitya siddhasya bhavasya prakatyam hridi satyata. So engaging in transcendental devotional service, which will awaken our dormant love for Krishna, that practice is called the process of sadhana bhakti, and it is executed with all the senses. And in a very beautiful process, that means daily there is some regulation that is called discipline. And the senses are engaged in that regulation, that discipline. Then the objective of that practice of devotional service will result in awakening our dormant love for Sri Krishna. That is situated within the heart, that dormant, that propensity, that potential is within the heart. So when that wakens up, yeah,
When that starts to manifest, then we are really practicing sadhana bhakti. This is described in Chaitanya Charitamrita, Samardamayanti. Мгм. Итак, Шрила Рупа Госвами объясняет что в сердце живого существа есть нечто особенное, потенциал вкушать чистое преданное служение. Нитья Сидхасья, это называется Бхавасья. Bhavasya. Нитья Сидхасья Бхавасья. Так, как это проявится, пробудится благодаря именно этому процессу садхана бхакти. Этот процесс задействует все наши чувства, наше сердце, наш ум и разум в действия, которые пробудят в нас эту чистую любовь в нашем сердце. Этот процесс, который пробуждает это чистое преданное служение, называется садхана бхакти. И если действительно он пробуждает нас, эту чистую любовную служение, это и есть садхана бхакти. Значит, мы практикуем садхана бхакти. На санскрите он звучит следующим образом. Крити сатья бхавет сатья, бхаваса садхана бхита, нитья сидхасья бхавасья, пракатьям хриди садьята. Этот процесс вовлекает нас в дисциплину. Чтобы его практиковать, мы должны быть дисциплинированными. И этот процесс, пробуждает в нас чистое преданное служение. И если действительно это пробуждается в нашем сердце, тогда мы практикуем садхана бхакти. И это описывается в Шри Чайтанья Чаритамрите. Now something very important Gurudev is telling. This is given by Sri Rupa Goswami Pad. This is the beginning of Uttama Bhakti. That to engage in practice of regulative devotional activities with the goal to awaken the dormant love that is within the heart for Sri Krishna. That love is called transcendental love, pure love. Yeah. So nowadays, Gurudev is telling, even those who are coming in contact with devotional scriptures, or even they come in contact with devotees, even they take initiation, Gurudev is telling. Even they are happy to be with devotees. Yeah. But they have not really started the process which will bring them to realize and experience Uttama Bhakti, or the topmost devotional, loving relationship and expressions, services to Sri Krishna. Most people are practicing Gurudev is telling, not really sadhana bhakti, but they are engaged in sadhana abhas. Abhas means a shadow or a pratibimba, that is called a reflection of what sadhana really is. So they engage in activities that are regulations in bhakti, regulative devotional activities like hearing, chanting, remembering, rendering services in the temple, going on parikrama, yeah. Also doing worship of Thakurji, also engaged in
singing beautiful prayers. Not only that, they are remembering time to time, what beauty is there in Krishna's activities, in Krishna's, how he is managing this material world, and what is the prominency of Sri Krishna's sweet pastimes in transcendental world, especially in Vrindavan. Remembering something, and then wanting to become Krishna's servant, wanting to become friendly relationship with Krishna, or wanting to completely surrender and obtain mood of gopis. Sometimes a devotional practitioner, aspiring devotee, he or she is engaged in these activities. But still, it is not yet pure sadhana bhakti. It is called sadhana abhas. In sadhana bhakti, the devotee is constantly remembering and giving one-pointed attention to realize what is bhav, what is my own transcendental, loving relationship with Krishna, which is permanent, which is eternal, which will never leave me, and which is now dormant within my heart. I am like sleeping. Where? Like a baby on the lap of who? Material energy, Maya. I'm not waking up. You can imagine when a small baby comes in this world, always sleeping, not waking up. When it finally wakes up, then mother becomes very happy, father becomes very happy, all auntie, uncles, all brothers, sisters, everyone becomes happy. And then baby also becomes happy, because now there is receiving and giving of love and affection. And naturally, when the baby receives so much affection, everyone smiling, kissing, giving good, heartfelt affection, she reciprocates, and happiness starts to manifest. Then next comes that now baby wants to eat and drink, because hunger starts to manifest. It wants to be always feeling happiness, but stomach needs some nourishment. Similarly, the living entity, when we wake up and we realize that what is present within my heart, I could never understand that it is actually eternal spiritual love. It is not worldly love. Worldly love is not real love. It is like a reflection of what real love is. Because it is not connecting the soul to the soul. It is only body to body. And then we are thinking that everything in this world that gives some happiness or some experience, some pleasure, is eternal or is part of my real identity, but it is not. It is actually like a very little indication that, don't worry, there is real happiness. But now wake up and start to stop dreaming that you can be happy forever in this world. Now open your eyes and especially your ears and hear how you can be happy forever and realize who you really are. So that happiness that we are looking for will be fully experienced when we establish a relationship with Krishna. And that relationship should be very favorable, like a friend or a servant or a parent or a beloved. Even in neutral position, there is some pleasure, but more pleasure is there when there is a person-to-person relationship. So that mellow or that emotion, that bhav, which is to be experienced in my permanent
spiritual, pure existence with Sri Krishna is the goal of all my activities. I wish to realize and to understand who am I really, who am I in the spiritual dimension. And from beginning of bhakti, this should be our objective. Even if we don't know anything, but this is our objective. Therefore, Srila Rupa Goswami Path has given all these beautiful encouragements. That is sadhana bhakti. Now, the devotee who is engaged in real sadhana bhakti always endeavors with all her or his senses, mind, intelligence, and also with beautiful feelings from the heart to obtain the eternal, perfected love for Krishna. Yeah. That is now dormant within my soul. This is what I want to obtain. Now, Damayanti Devi. Мгм. Итак, Шрила Гурудев продолжает и говорит: Шрила Рупа Госвами здесь дает сейчас нечто важное. И это только самое начало. То начало, когда дверь любви открывается к Шри Кришне в сердце. И эта дверь — чистое, трансцендентное преданное служение. И оно проявляется в преданном. И дальше Гурудев говорит: преданные приходят, мы видим, что много преданных приходит в контакт с преданными, даже получают посвящение. Но они не всецело принимают процесс практики садхана бхакти, чтобы испытать чистую преданность к Шри Кришне. Большинство практикующих садхана бхакти, практикующих на самом деле практикуют садхана абхас, то есть тень, или пратимбимба, отражение. Они задействуют себя в слушании, воспевание, в памятование, совершают парикрамы, служат такураджи, памятуют на деятельность, которой является Шри Кришна, как он устраивает все в этом мире, поддерживает его, и как он реализует себя в духовной обители. Они не стремятся, и даже если им кажется, что они стремятся стать преданными Кришне, обрести к нему любовь, будь то в дружественной расе, родительской или в настроении возлюбленных, это все еще не садхана бхакти, это садхана абхас. Но именно садхана абхас дает понимание осознать, что такое бхава. Я все еще как ребенок, который постоянно спит на коленях Майи. Ребенок, когда рождается, все, что он делает, он лишь спит, он постоянно спит. И родители радуются, мать, отец, тетушки, все берут его на руки и дают ему свою любовь. И таким образом его целуют, поглаживают, у него проявляется счастье. Теперь к нему приходит другая стадия. Это голод, потому что желудок работает, и он хочет есть. Так и живое существо, не понимая процесс, который происходит в его сердце, это не та любовь, которая есть в этом мире, связывает тело с телом. Это любовь, которая связывает душу с душой. Сейчас происходит пробуждение. Сон заканчивается и открываются глаза. И то счастье, которое мы ищем, мы познаем, что можно испытать лишь только в взаимоотношениях со Шри Кришной.
как его друг, родитель, или он станет нашим дорогим возлюбленным. Именно посредством личных взаимоотношений, которые пробуждаются. И нектар от этих взаимоотношений, то есть бхава, проявляется посредством этой деятельности, благодаря которой я познаю четко и ясно, кто я такой, что я делаю в духовном мире и какое служение совершаю. Это и есть садхана бхакти, говорит Рупа Госвами. Практика, которая позволяет задействовать все чувства преданного, его ум, сердце и разум, и и она же проявляет в нем взаимоотношения со Шри Кришной. И такой преданный начинает осознавать, что я действительно могу это обрести. Мгм. So Srila Rupa Goswami Pad now giving us very beautiful help. Yeah, the best help. Srila Gurudev is telling, if we do not know what is bhav, then how can we practice to obtain bhav? Sadhana bhakti is that practice, that regulation, that beautiful discipline, which will help us to realize and experience what is bhav, transcendental love for Krishna. So we must know the definition of bhava. Otherwise, we cannot practice sadhana. In Siksastikam, Bhaktivinoda Thakur has given so much encouragement and support to progress, yeah, to achieve one after the other the beautiful fruits that are present when we practice in a regulative way the chanting of the Mahamantra. Yeah. Chanting, hearing how to chant is first. How should I chant? Not only chanting, but hearing, getting guidance, getting instructions, how to practice chanting. This is the relationship between student and teacher. And especially when teacher is pure devotee and student is very sincere, that I wish, I want, my desire is to obtain pure Uttama Bhakti. For that, Gurudev, I am coming to you. Not for anything from this world, not for any position, not for hearing my own glories, yeah, not for thinking that I am such a great personality, why did they do not give me any respect? Yeah. No, nothing. I want to be only with you in a very special and intimate position within my heart. And I want to receive your blessings. What are my blessings? Sri Gurudev is telling, take the shelter of Sri Rupa. How to chant Harinam, how to practice sadhana bhakti. We must be aware that what is bhava. So Rupa Goswami Pad is now giving definition of bhav. And Srila Gurudev is mentioning this beautiful definition in his glorification of Sri Rupa Goswami Pad. Translation. Yes, please, Damayanti Lady. Okay. I wait for definition. That's Okay. Mhm. um, и Шрила Гурудев говорит, Рупа Госвами дает нам прекрасную помощь. И он продолжает. Если мы не знаем, что такое бхава, то как мы можем ее осознать? Так садхана бхакти позволяет нам познать, что такое бхава. Для этого дается определение бхава бхакти,
Шрила Бхактивинод Тхакур в своем комментарии на Шри Шикшаштаку описывает, что такое бхава и как практиковать деятельность, чтобы ее обрести, и что для этого необходимы взаимоотношения ученика с подлинным духовным учителем. И такой ученик молится: «О Гурудев, ты даешь мне свою милость, и я не для того здесь, чтобы ты мне дал положение, почести. Я не пришел за тем, чтобы обрести множество последователей. Единственное, чего я желаю, это лишь быть с тобой там, где ты совершаешь служение. А не так, что «О, я тут такой великий знаток, почему они меня все не уважают?» О нет, Гурудев, я хочу быть с тобой там, где ты совершаешь служение, всегда с тобой находиться. Итак, Шрила Гурудев продолжает. Здесь Шрила Рупа Госвами Пад дает нам определение, что такое бхава, бхакти. Мгм. Now it is getting late. Yeah. So there is so much more coming that I don't know what to do. Damayanti Didi or krsna-dasa, what shall we do? Maybe continue for the next time. If you wish, we can do that next week. Then also next week it will be almost, I think, Krishna Krishna, Janmashtami. When is Krishna Janmashtami? yes. Yes. 16 in Sunday, Krishna Janmashtami. Next Friday will be 15. 15th, okay. Here in Vrindavan, Sri Krishna Janmashtami is on Saturday. Saturday, yes. Same in Russia, same. So on Friday, we can meet just before Krishna Janmashtami. Yes. Yeah, that will be very nice. And we can also then and then, but also in our Sikshastikam, we will touch these beautiful definitions of Srila Rupa Goswami Pad. Mm. Now it is, check, yeah. Definition of Bhav Bhakti or Bhava is very, very important to know. And it is requiring some good attention. So we will continue with this either next week or after we again resume Sikshastikam classes. Then we were also in that presentation, we were now entering Shreya Kairaga Chandrika Vitaranam Vidya Vadhu Jivanam. So there this same topic is very beautifully presented by Srila Bhaktivinoda Thakur. And then also we can discuss and share what is definition of bhav. Then we can practice proper sadhana bhakti. Damayanti Didi. Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что уже поздно, и хорошо бы коснуться определения Бхава Бхакти, которое дает Шрила Рупа Госвами Пад. Но на следующей неделе мы будем с вами также в субботу праздновать Шри Кришна Джанмаштами, и мы встретимся в пятницу. Возможно, мы обсудим эту тему, либо Браджанат Прабху говорит, что тогда через лекцию мы будем обсуждать с вами результаты, которые мы обсуждаем на Шри Шикшаштаке. И мы подошли с вами уже к Видьяваду Дживанам, и как раз там Бхактивинод Тхакур затрагивает определение Бхавы. А определение Бхавы нам очень важно знать. Мгм. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe. वसनवारी श्रीमती राधारानी की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, तिरुवाह महामहोत्सव श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव पूर्णिमा की जय, श्री रक्षा जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, all glories to the assembled devotees. Hare Shri Krishna. Krishna